You are watching indianewstamil.com. தமிழ் எனக்கு அவ்வளோ நல்லா வராது, நான் கொஞ்சம் பேசுகிறேன். ஆல்சோ இன் இங்கிலீஷ். ஸோ திஸ் புக் தட் யூ see in front of you, this is not my first book. I have written many books. It's one of the books. I didn't write this actually. இது நான் எழுதலை. There is our Mohini Kent, the name is written here. Sriyam is the name used for me. ஸோ ஸ்ரீஎம் என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த புக்கை பற்றி சொன்னேன். எம்னா த ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஆஃப் த நேம் வித் விச் ஐ வாஸ் born. I was born in Trivandrum. When I was born, my parents named me Mumtaz Ali. So M means that. But more than that, M means Manidan. Sanskritla Manushya, Hindila Manav. So it means a human being. So ellarum enna M nu sonna, I am very happy because I am a human being. No matter who I am, where I am, what I am. Most important, Manidana irukkanum. Manidana nanma seiyanum. These are the only two things that I think of. Adnala everybody calls me M. Appo Sri enna Thiru nu solra madiri Sri pottanga avladhan. There is nothing else. So the conversation I had with Mohini Kent, she has written Mohini Kent. Actually she is from the House of Lords, London, in the English Britain. She is part of the House of Lords. So she is actually Lady Mohini Kent. She doesn't want to use that title. So but these are conversations which I had with her, with Mohini and myself. We had some conversations in the flat in London where she lives, and also in Madanapalli. My house, my headquarters is in Madanapalli, Andhra Pradesh. Ingerundu oru 7 hours. Now, why is it called the friend? இங்கே இதில் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கேள்விகளெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க எனக்கு. மெனி ஆஃப் தெம் ஆர் அபவுட் ஸ்பிரிச்சுவல் மேட்டர்ஸ், ஆத்தியாத்மிக் மேட்டர்ஸ். அப்போ ஷீ வாண்டட் டு டைட்டில் இட் குரு, த குரு. நான் வேண்டான்னு சொன்னேன். ஐ செட் லெட் அஸ் கால் இட் த ஃப்ரெண்ட். வை? பிகாஸ் when you say friend, then உங்களுக்கு தெரியுமில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி. இப்போ யூ அண்ட் ஐ வில் கோ அவுட் அண்ட் ஹேவ் அ கப் ஆஃப் டீ, ஹேவ் அ chat. You can freely discuss. You go to a guru who is wearing all the paraphernalia, எதாவது சொல்ல முடியுமா, டிஸ்கஸ் பண்ண முடியுமா? இப்படி தான் உட்காரணும் ஃப்ரெண்டில். ஸோ ஐ செட் லெட் அஸ் கால் இட் ஃப்ரெண்ட். அதனால திஸ் இஸ் அ கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் மோகினி, Kent and myself. Part of it mostly based in London and part of it in Madanapalli. Penguin கொஞ்சம் எடிட் பண்ணியிருக்காங்க இதில். There are important questions in this which I have discussed. Ordinary questions, how to live in this world, how to be happy, plus adhyatmic questions. She had asked some questions about the soul, about the Atman, about Hindu philosophy. Even though I was born in a Muslim background, I am more conversant with Vedanta, yoga and the Indian philosophy. So she asked me many questions and I discussed them and answered these questions. So it was a very intimate discussion. இப்போ நானும் நீங்கள் இருந்து பேசுகிற மாதிரி அவ்வளோதான். So this is the book published by Penguin. Now since I have said this much, உங்களுக்கு ஏதாவது any questions இருந்தால் கேட்கலாம். இது லான்ச் பண்ணியாச்சா முன்ன? வேர்? Book is available in the market, but we did not. Yes, we had a informal launch in London last week, a week before last. அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் this is the first time we are launching it. It's a good thing to launch in Chennai, honestly, because I know that the people read here. This is 100%. I have lived in Chennai for many years. I know that. So first launch official இங்கே தான் பண்ணுறோம்.
Sir, I think you should get a copy of this. There is a lot of questions. Some are about simple topics like giving gifts. The question you have said that you don't like to accept gifts. What is the reason? So I said, nowadays in life, throughout the world, the whole system is by gifts only. Without that, you cannot even survive. Business is gift. Everything is a gift. If you go on a business deal, people ask for gifts. Free gifts people go and buy things. Yeah. All that is there. The reason why a spiritual teacher should try not to accept gifts, if he is a spiritual teacher. The reason is, suppose I am a spiritual teacher, I don't think so. Suppose you have a cover right? நாளைக்கு ஒரு crowdல அவங்கள பார்த்தா நான் அவங்கள கூப்பிடுவேன். ஏன் அந்த பாக்கெட் வந்தது இல்லை. அது ஒன்று. செகண்ட் ரீசன், யாராவது பாக்கெட் இல்லாமல் வந்தால் அவங்களுக்கு அவர் அட்டென்ஷன் கிடைக்காது. கிடைக்குமா? கிடைக்காது. நான் அப்படி இல்லை சொல்கிறேன் நார்மலி. அதனால பெட்டர் நாட் டு அக்செப்ட் கிஃப்ட்ஸ். How do politicians become corrupt? How? They are not born corrupt. People give gifts. Then they become corrupt. Gurus can also become corrupt. So I have said that I don't like to do that. But I do accept gifts. If somebody says your shoes have become old, I don't say no. No ன்னு சொன்னா என்னமோ bad karmas இருக்கு எனக்கு, அதனால அவர் வேண்டான்னு சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க. So that is there, but I'm just generally. Where are the questions? You have any more questions? யாரும் ஒன்றும் கேட்க மாட்டேங்க. அது மைக் கொடுங்க. People have. In today's world, most of the people doesn't have a peaceful mind or becoming more restless than others. ஆமா. People think one way to find solution is spirituality. So Yes. how do you look at that? True, I agree with this. But when our question nowadays the mind is very disturbed, it is always violent and so on, and people think that to find a spiritual way is the good way to bring about peace. That's your question. Now I have this to say. It is true that the mind is agitated. True. Is spirituality the best way to make it quiet and calm and peaceful? Yes, but it has to be real spirituality. If it is not real spirituality, the mind will get more agitated after a while. So, it is very important to see what you mean by being spiritual. I would say, 10 years na meditate panni, suppose I feel that my mind has become quiet, suppose. அது குவைட் ஆயிருக்குதா இல்லையான்னு எப்படி எனக்கு தெரியும்? Only in interaction with the world. If after 10 years of being spiritual, I am still the cruel, terrible person that I am, I think that is not a solution. So, the first thing is not only to try to go into spiritual matters, but also to reform ourselves. We should look at others as being part of this world. Is not separate pieces. It appears like that. Actually, it's one whole. Everything is one. We have divided it based on religion, politics, caste, creed, rich and poor. We have divided it. Is there some way to bring it together? I think my understanding is, at least theoretically, if you have this understanding that inside every human being there is a spark of the divine.
திருவருள் பெருஞ்சோதி ராமலிங்க சுவாமிகள்னு ஒருத்தர் இருந்தார். இப்போ இல்லை, ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இந்த இயரில் அவர் சமாதியானான்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. வண்டலூரில் இருந்தார். He said that every human heart there is a small flame burning. If you understand that flame, then you are spiritual. Then you are peaceful. You cannot become angry or violent with others because everybody has that flame inside us. Perum Jyoti, Arul Perum Jyoti ன்னு சொன்னார் அவர். ஆனால் I think even he was frustrated at the end. நமக்கு அந்த மாதிரி ஆகும்னு தெரியல. Because when he left, when he died, nobody knows whether he died or not. He disappeared. He said, அவர் தமிழில் நம்ம சொன்னார், கடை விருத்தோம் கொள்வார் இல்லை கட்டி கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னார். கடை விருத்தேன், யாரும் வாங்குறவன் இல்லை, கட்டி கொண்டு திருப்பி போயிட்டேன்னு சொன்னார். ஸோ genuine spirituality is very simple. Just live with the understanding that there is a spark of the divine in every human being. And then try to improve yourself. Be kind to others. ஏன்னா எனக்கு எல்லா சாஸ்திரம் தெரிஞ்சாலும் if I am not kind to a fellow human being, I am not spiritual. My belief. வணக்கம். நான் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் சென்னைக்கு வந்திருக்கேன். என் பேர் ஸ்ரீ எம். சத்சங் ஃபவுண்டேஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன். இங்கே ட்ரீ பிளான்டேஷன் ப்ரோக்ராம் நடக்குது. எக்ஸ்னோரா and Satsang Foundation are cooperating together to plant as many trees as possible. Environment conscious இந்த வேலை செய்கிறோம். Apart from that, ரெண்டு நாள் இங்கே which date? 15th and 16th this month, Music Academy we are having a satsang on Bhagavad Gita 15th chapter, Purushottama Yoga. அதை நான் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமாக எடுத்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இங்கிலீஷில் ஆடியன்ஸுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி. புருஷோத்தம யோகா ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா அதுவும் ஒரு மரத்தை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஹோல் சாப்டர் வருது. அஸ்வத்த மரம், அஸ்வத்தம் தெரியுமில்ல, பீப்பிள் ட்ரீ அதை பற்றி தான் அந்த 15th சாப்டர் புருஷோத்தம யோகம். அது 15th and 16th evening மியூசிக் அகாடமியில். வாட் டைம்? 5 to 7:30. Question answer session எல்லாம் இருக்கும் அதில். All are welcome. Like, share and subscribe to indianewstamil.com.